Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au vidéo Randia numéro 25, celui de la semaine du samedi 22 juin 2019, directement de Mont-Saint-Hilaire, chez Richard Glenn. Ce soir, notre invité principal est monsieur Michael Salla, directement de Hawaï, ainsi que monsieur Jean-Charles Moyen avec son film, alors Rive Sud, South Shore. Et nous aurons l'occasion de parler avec M. Salla de ses livres aussi, très importants dans le domaine de l'ufologie. Ne manquez pas de lire le complément de notre ami Gilles Surprenant ainsi que la version MP3 par Jean-François Poulain, disponible sur le forum Orandia. Voici ce que M. Salla nous a déclaré pour les abonnés au Club CRÉÉE, disponible dans la salle du mois de juin. In Montreal in August about traversable wormholes. His theory of traversable wormholes, stargates, that this all links in with his idea of protons being black holes, and what that tells us about our physical body and the possibility of one day being able to use stargates very widely, that people can develop and use these things. Alors, nous voici aux rencontres jardin, directement en direct le samedi soir, autour du feu de camp, lorsque la météo le permet, lorsqu'il fait beau et chaud. Eh bien oui, M. Salla sera avec nous au cours de l'été qui vient, au mois d'août, à Montréal, comme vous l'avez vu, on en reparle évidemment au cours de l'émission. Alors, Geneviève, tu peux revenir avec nous, ici, pas en studio, mais dehors, oui, c'est ça. Bon, nous voici. Bonsoir tout le monde. Eh oui, nous sommes en direct le samedi soir. C'est toujours une aventure que de réussir à faire tout fonctionner juste à temps. Et nous avons avec nous M. Salla qui nous attend directement de Hawaï. Welcome, Mr. Salla. You're there? I am here. Thank you for having me. Well, it's a pleasure to have you again, the second time in the same week. But tonight it's a live production on internet, and we have a person around us here, as you see, nearby the fire, campfire. Yes. No, comment on dit ça, là, les maringouins? No mosquitoes? No? No, yes, some mosquitoes. Some mosquitoes. In Hawaii, have you that? Yes, we have mosquitoes here. Oh, yes. Oh, my. It's a real, how do you say that? Une plaie d'Égypte. Plague. Egypt plague. Plague. Yes, you understand? Yes. So, my friend is here. You recognize him, certainly. Jean-Charles Moyen, bienvenue. Hi. Hi, everything How are you, Michael? I'm very well. Good to see you again. Yeah. Thank you. Again. So, now it's time for the public to ask you their questions. You ready, Michael? I am, yes. Happy Perfect. to do that. Before we start this program, you speak a lot with my friend Roger, and now we have someone come in front and passe-lui le micro. Ben oui, à Pierre-Charles Dubreuil. He came from far just to ask you a few questions. So important for him. It's okay? Yes. Okay. Hello, Mr. Salla. So I have a question for you, and after I'll have a little scoop. Okay. First question I have is, I've read that in Antarctica there are extraterrestrials who are frozen, and the elite want to reawaken them. And so if those extraterrestrials, which I think I understand are the Nephilim, they are frozen, so who are the ones who are appearing in the sky, if there are some frozen in Antarctica?
Well, the Nephilim, the ones that are frozen in Antarctica, they had established a civilization that before the last great flood was that was operating around the world, and these were beings that, according to my sources, had arrived from Mars. These were refugees from Mars who brought in advanced technologies, and they used these advanced technologies to get a lot of to achieve domination over many parts of the planet. But there were many other parts of the planet where there were different extraterrestrial races that had colonies flourishing. So there was a kind of tension, and there were wars between these different groups, and eventually the group in Antarctica, the Nephilim, lost the war, and they were banished into the underground locations where their spacecraft were located, and so they were put inside these stasis chambers, and basically have been in these stasis chambers for over 10,000 years, and now they are beginning to awaken. This is some of the testimony that comes from different whistleblowers, and it's also found in one of the books of Enoch, which is kind of scripture. It also talks about the Nephilim being buried in a land in the south that burns night and day. So that's referring to Antarctica. And they said that after 10,000 years, the Nephilim would awaken. So I think this is the age we're in now. These beings are awakening. Some of them are already awake, and the elite that control our planet see these Nephilim as their ancestors, as the gods, as their gods that established human civilization. So their plan is to have humanity also worship these beings. I don't know if I don't think they will succeed, but that's their plan. Okay, my second question is the way I understand the Bible, the Nephilim are the results of the unions between the sons of God and the daughter of man in Genesis 6. And so personally, I know a contactee, you certainly know him, a French contactee by the name of Rael, and he has been contacted by the Elohim. So the Elohim is the Hebrew word in the Bible that was mistranslated into God, but in fact they are the extraterrestrials who genetically created all life on the earth. So in a way the Elohim are the boss, I would say, and the Nephilim are the offspring of their unions between humans and some of them. And so Rael, when he met the Elohim in 1973, he was asked, and that's the scoop I have for you, in August when you will come in Montreal, I will give you a special file about a project. I don't know if we can see it. Plus proche de l'autre, je pense. Ah, lui, il voit par là. OK. Ah, OK. So that's a project to build an embassy to welcome the Elohim. They want to make official contact with humanity, and this project has to go to the United Nations because we want to ask for a modification of the Vienna Protocol to include embassy for extraterrestrial. So that's a very serious project. I will like I said, when you will come in August in Montreal, I will give you some confidential files about this project. And the goal, of course, is those being our creators, the one we revere in the Bible, will come back, and they will bring with them old prophets like Moses, Elijah, Jesus, Muhammad, who are alive on their planet of eternals, thanks to the technology of cloning. So that's the big picture of the mission Rael received when he met
those beings. Yes, and what I would add to that is that the information I have is that there were actually there's 22 different genetic experiments that have been conducted over the last 500,000 years that have created all of the major ethnic groups all over the planet. So the brown people, the darker skinned people, the white skinned Caucasian races, the yellow skinned races from Asia, the Aboriginals, all of these different races are connected to one particular extraterrestrial group over another. So the Elohim that Rael describes is probably a group that's connected to the creation of maybe the Semitic people, if the Bible is what they created. So I think this is very possible, but I don't think there's one extraterrestrial group or one, that there are many different extraterrestrial groups that created humanity. And this is our history. This is one of the things that's going to be very challenging to understand, that we are an amalgamation of many extraterrestrial interventions over hundreds of thousands of years. There is not only Mr. Rael who be the contactee alone for all the humanity. Yes, that's correct, because there are many different extraterrestrial races Yes. that are involved here, and it's not just one person who can speak for all of the races. Okay, I prefer that, Instead, everyone on only one basket. You have. Yes. Jérôme, as-tu des questions? Because you speak English perfectly well. Ok, viens ici parce que quand tu es loin comme ça, on voit pas vraiment. Fait que c'est préférable. Tiens, assois-toi là. I prefer if he sit near the camera, yes. Hello, Michael. Yes. Thanks for being here. Based on your research, what would you say are the most probable things, in your opinion, that would happen in the next few years that we can expect? Oh, that's a really good question. I think there are things that are going to be happening politically at the national level and at the international level. I think that one of the big things that's going to happen is that with the creation of Space Force in the United States, that's going to make it possible for the US Air Force to announce that it has achieved anti-gravity technologies, and that these technologies are what power their different shaped vehicles that are capable of space travel. And then other nations will do the same. They will reveal their own space programs. And then that's going to set in place the question of, well, how did these different governments, how did these different countries, the United States, Russia, China, then Britain, France, how did all of these countries develop these advanced futuristic technologies? And then I think they're going to reveal that they had discovered extraterrestrial artifacts. That will be kind of like stage 2. Stage 1 will be like secret space programs. Stage 2 will be like extraterrestrial artifacts that were discovered, and they use these discoveries to build these advanced technologies. And stage 3 will be when they announce that extraterrestrial life is real and they're visiting us today. So I think we are going to see that happen over the next 5 years. Those different stages play out. With first, the first stage is very important, because when the governments announce that they have space fleets, their space force, then they can say to the people, well, we have these advanced technologies that if we needed them, we can protect our population from extraterrestrials. So that's very important for legitimacy. Has been hidden from us. For example, in India, they do have a free energy device that technology that they hold on to. They don't want to abandon it, and they apparently have said something to that effect recently. Do you think that what you've just mentioned is going to pave the way
for free energy to become available for the whole planet, or at least start to be. I think that will be the plan. That it will be very controlled. That they will reveal these advanced technologies that are used to power these spacecraft that are being used in these secret space programs, and they will release some of the advanced technologies, free energy, some of the alternative health technologies as well. They will start to relax the rules so that more of these technologies become widely available. And there are many companies, major aerospace companies like Boeing, like Airbus, that want to get access to these free energy technologies and these anti-gravity technologies, because they want to come up with new generations of airplanes that would be capable of traveling around the planet very quickly and even going into space. So this will be something that leads to a revolution in the aerospace industry, and I think this is something that the American president at this time wants very much, to have a lot of manufacturing come back to the United States, and this will be the perfect way for that to happen if the kind of aerospace industry and the transportation industries are revolutionized because of these new anti-gravity free energy devices that are revealed and then released to the rest of the world. That would be a great thing, because for the last 100 years we've been using the same technology, the same planes with wings, same internal combustion engine, same cars, same everything. So everything's advancing except that, which is really strange. So yeah, thank you. Thank you. Vas-y, j'avais deux questions à lui poser, mais vas-y. Here I have a magazine. They call those Nazca Mommy. Nazca Mommy. Ah, yes. Yes. Yes, tridactyl. What do you think about that? Well, yeah, it's a very interesting case. It's I think there's been a lot of scientific research done on the Nazca mummies, and it shows that some of the mummies are genuine, that these are really beings that are non-human, that they actually have reptilian characteristics. Exactly. So this is evidence that in our history, even in the more recent history, that extraterrestrials have lived amongst us. That some of these reptilian beings, these short reptilian beings, have lived amongst us, and that these are like hybrids. There's some sort of genetic creation. So this is kind of just more evidence that extraterrestrials have genetically been present in human history and have been seeding humanity with different genetics, and also some of their hybrids have been placed here as well. Mm-hmm. Oui, Jean-Charles? Yeah. Do you hear me? I do, yes. Okay, I have two questions for you, my friend. First, what do you think about Life Extend vaccine and the Pegasus project? The second question, was that the Pegasus project? Yeah, Pegasus Okay. project, yeah. Okay. So life extension technology, this is something that many whistleblowers have been talking about, that they served on these secret space programs, and that they were subjected to this kind of age regression technology, where they had 20 years of their age just wiped off, and they were returned back in time to when they began the program. This sounds fantastic, but yet there are people who have said that they actually worked on the development of these life extension and age regression technologies. One person in particular, William Tompkins, he was working for some major aerospace companies in the United States throughout the 1940s, 50s, and so forth. He says that from 1967 to 1971, he worked for a company called TRW,
which today was absorbed by, I believe it's Boeing. And the TRW basically got him to help them to develop these life extension technologies, age regression. And the reason they got him was because he was in contact, he was an extraterrestrial contactee himself. So not only was he like an engineer, a designer, but he was also a contactee in touch with these human-looking extraterrestrials. And so, you know, they helped him and they helped this company develop this age regression technology that would be used by the US Navy. And apparently one of the conditions was that people that were subjected to these technologies, you know, they would have 20 years of their life taken off, and then they would begin their life from when it was interrupted by that secret space program. And this apparently was one of the conditions, that it would be like for a 20-year period and that people would be returned unharmed. And this apparently was something that was applicable to all of the programs, all of the secret space programs. They have a similar kind of principle. For some reason, that 20 years seems to be the kind of limit on how long people can serve in these programs, and then they're brought back, age regressed, 20 years are wiped off, and then they, you know, go back into normal life, or maybe they do it again a little bit later. With abilities like telepathy and telekinesis, because all mind is open. Well, the age regression life extension technology is a little different to those psychic abilities. And, you know, those are things that people you know, have developed or can develop to different degrees. Apparently what happens is that anyone that has that kind of special ability shows signs of that when they're very young. So typically around the ages of 5 or 6 years old, people who have these unusual abilities, they're identified, and then they are put into a special program for children, and they are kind of like trained to develop those abilities more and learn a lot of other skills, you know, martial arts or kind of like computers or whatever skills that that they believe are necessary for that child's development, so that when that child reaches around, you know, 16, 18 years old, in around that time, then they are recruited into one of these secret space programs, and they serve for 20 years, and then they're given the choice to come back or continue serving. Okay, and the Pegasus project is like with a child too. Yes, a Project Pegasus, that was Andy Bashiago. He was one of the people that was involved in that, and that he says that this was a kind of time travel and portal technology that he was exposed to in the 1960s and early 1970s, and that this was a program that used children. Again, you know, identifying children, because children's minds, their brains are very flexible, and they're not rigid like adults. They're not fixed, you know, so that they're more likely to be able to open their minds to some very challenging concepts, like being able to travel back in time, and so Andy Bashiago describes his involvement in Project Pegasus. He's described the companies involved with that. Like he identified the Ralph M. Parsons Company as being involved. He identified the Defense Advanced Research Projects Agency in the United States as being one of the leading entities involved in this time travel experiment, and also the CIA was involved in this. What I will add to that was that around the same time as Project Pegasus was occurring, you also had the Montauk Project in Long Island, New York, and that lasted from 1971 up until 1983, and it was a similar idea. You had time travel, you had portal technologies, children were used in these technologies to kind of like test the technology to see how suitable it would be for adults, to work out all of the problems. And
according to Andy Basiago says that there were many children that were killed in the Project Pegasus. There were accidents, and in the Montauk project, the estimates were that there were, in that 12-year period, there were 300,000 children were involved, and the vast majority of those died. Okay. So it's very sad, but this is the way in which these exotic technologies are often developed and tested. They use children because a lot of young street children can be taken and no one notices that they're gone. Yeah, I sent my movie to Mr. Basiago, and I have no answer, but I sent the link too. So it's about technological like a portal, and like in my movie I spoke about time travel and Pegasus project, and it's like the same story. Yes. Thank you. When you will come in Montreal, Michael Salas, in August, what will be the subject of your conferences, your lectures? Okay, the first talk is going to be on the traversable wormholes. That there is a Stargate program that uses these wormholes that is very real, that has been working for years, and we just mentioned Project Pegasus 67 in the 60s, and the Montauk project, and that this was the testing and the development of these technologies, and in the 1980s these technologies became operational, and so they became operational, and so then they began to use them to move equipment and personnel through these traversable wormholes to other planets, to distant solar systems. Because this is one of the things that I will be emphasizing in the talk, is that extraterrestrials, we think of space travel, getting in a spacecraft and traveling using some kind of faster than light speed technology. But for extraterrestrials, I think a lot of the travel is using portals. They use these portals to travel, from star to star. That they're not using, what we think of, like with NASA or the European Space Agency sending spacecraft using, some sort of propellant long distances. That's a very primitive way of conducting space travel. That the most advanced way of doing space travel is through the use of portals. So I'll be talking about that. That'll be my lecture on the Friday night, and then on the Monday I'm doing a workshop, and I'll be talking about Antarctica. I'll be talking about pole shifts. I'll be talking about solar flares, supernovas, micronovas, and prophecy, and what some of the predictions are for humanity at this time, which many believe to be the end times, when we transition from one phase or plane of existence to another. Your conference will be translated in French simultaneously in Montreal, so that will be easy for the public. Okay. So for tonight, have you another question for Mr. Salla? Do you have a few questions? If you don't have, we can say bye-bye. Non, mais avez-vous des questions? Vous êtes venu ici, vous avez aucune question? Bon. Okay, I thought with the public, but vous compreniez bien l'anglais, la majorité. C'est la raison pour laquelle on a parlé seulement en anglais. Non, c'est ça. So, pardon? Ben oui, viens-t'en, il faut qu'on te voie. Okay, one more. Me again? Why not? Okay. I'm someone who is looking everywhere. I have one particular opinion, but I look around also. And I want to know if you know someone named L.A. Marzulli, and he's a Christian fundamentalist.
I would say. And he says that all this UFO phenomenon is in fact what he calls the coming great deception, because in the Bible it is says that an antichrist will come and take the control of the earth and try to be God in the place of God. And so many Christians think that the UFO phenomenon is fallen angels, demonic, and something very bad to take us away from God. What do you think about those people? Yes, I am very aware of that particular strain of thought of L.A. Marzulli, Chris Putnam, Tom Horn. They have talked about the extraterrestrial phenomenon as being one that involves these demons that are kind of like practicing deception, pretending to be kind of like angelic and so forth. Now, I think that their work is very limited, in my opinion, because it only presents one side. If you look to Scripture, it doesn't talk about angels as just being demonic angels. It talks about the righteous angels, the archangels, the cherubim, the cherubim, the seraphim. These are described in many religious texts, and so if so these are extraterrestrials too. I mean, you can't say just the demons are extraterrestrials, because yes, the Scripture does describe demons, and yes, I think that many of these demons are also extraterrestrials. So that, I think, is true, but it's only part of the story. We have to also consider that many of the extraterrestrials are also described in many Scriptures as angels, as archangels, as positive beings, and some of the religious texts, such as the Book of Enoch, describes wars between these different groups of angels, and so I think it's very limiting to say that the only extraterrestrials that are going to reveal themselves are going to be the demons that are going to be pretending to be here to help us, that this is part of a great deception. I think that's a half-truth. There is much more to the story, but there is also some truth to it too. So that's why I think we need to look at this and study the problem fully. We have to understand the role of the Vatican. I think the Vatican is preparing for disclosure. I think the Vatican has been involved from the very beginning in terms of the cover-up. And the Vatican now has been putting out a lot of information to start to prepare people for extraterrestrials being our brothers, and that they could be actually baptized. So, are they talking about positive extraterrestrials, the angels, who are going to be revealed, or are they talking about these demons in disguise, practicing a deception? It's an interesting question. I think we have to be very careful, but we have to be discerning. I don't think we should say just one or the other. We need to be open to possibilities and look at it very, very carefully, and that way we won't make mistakes as a species as contact happens and unfolds. But definitely, I think the Vatican is going to play a big role, and I think people like Marzulli and Putnam and Horn and others, I think they have a right to say we have to be suspicious of what the Vatican is doing. I think that's a fair comment to make, but we shouldn't go too far as well, to dismiss the Vatican and anything positive that they do. That we have to be more discerning and look at all angles of this. And Michael, do you hear me? Yeah? Yes, I hear. Do you have an extraterrestrial aquatic in Hawaii with a base in the sea? Do you have a story about that? Well, of course we have the dolphins and the whales. They're non-terrestrials. They are intelligent species that share the planet with us, and they have some remarkable abilities. Yeah. They can use portals. They can travel
from planet to planet using portals. This is something that many people who claim to be in communication with the dolphins and the whales through telepathy, that's what they see. And certainly when you swim with the dolphins, you notice things like this. The energy is very different. The energy is very elevated. When you come out of the water, you feel bliss. And there are very strange phenomena that happen, like teleportation happens in the water around them. All of a sudden, you have moved 100 meters and you don't know how you moved, or someone else has moved. So these are very, very strange paranormal things happening around dolphins and around whales. As for aquatic beings and civilizations, yes, these civilizations exist. There have been a number of insiders, Corey Good and Emery Smith, have talked about these aquatic races and how they exist in the oceans. They have cities down there. So this is like fulfilling or showing that the legends about these underwater civilizations, kind of mermaids and mermen and all of these things, that this is not just fantasy, that there's a truth there. There's some basis to that. So yes, there is some truth to this phenomenon of this marine intelligence that exists. Okay, then the last question for you. And you watched my movie South Shore. What do you think about the story and the conception? Well, I was very impressed with the story, how it evolved from the looking at the abduction phenomenon at to begin with, and then looking at the more the secret space program aspect, because this is the pattern. Often it happens that people who are involved in the secret space programs, their life is one where it begins with contact with some of these extraterrestrial beings, and like the grey aliens. One of the things that is very common is that they awaken people's psychic abilities. This is one of the things that many people have observed with the abductions, especially when they begin with children. They begin to awaken their psychic abilities, and after the first abductions, all of a sudden, children report all of these amazing abilities that they didn't know they had. And then because they have those abilities, then the secret space program people, the programs become very interested in them. And so they begin to recruit them and involve them in their programs. They monitor the extraterrestrial abductions. So this is why the extraterrestrial abduction phenomenon is very closely related to the secret space program phenomenon, which is what you do in your book, in your film, which is what you show, which I appreciated, and I enjoyed, watching the secret space program aspects of what you were involved with. I'm very interested in how, in the Francophone world in particular, how the secret space program is conducted. Whether the French have their own secret space program, or whether they are part of, say, the Anglo-Saxon program, or maybe the German program. But I think France, because of all of the different countries that are part of the Francophone world, probably has its own program, because this is, I think, one of the keys is that, when you have a lot of territories all over the world, there are ancient technologies that are buried, and the country that finds these, they get a kind of, they have a technological advantage over others. So because France historically has ruled over so much territory in its history, I think it probably has a very advanced secret space program. Yeah, and thank you to be a cameo in my next movie for Volume 2. And it's amazing to shooting some scene in Hawaii, in your beautiful island. So I'm very honored that you accept to play a cameo in my next movie. Thank you very much, Michael. You're welcome. And you have a new book, Yes, a new book that just came out 1 month ago, and it's called The U.S. Navy's Secret Space Program.
Shifting Extraterrestrial Alliances and Space Force. So in that book, I present all of the information I have about how the US Air Force used these captured extraterrestrial technologies from the 1940s and began research and development and eventually reverse engineered them with the help of different companies, major companies, to build fleets of anti-gravity triangles, flying rectangles, and also stealth space stations and flying saucers as well, that they operate secretly, and that I think is what is going to be revealed once Space Force is created. Well, all the program. Thank you very much, Michael Salla. You have one more question? No? Everybody is happy? Okay, applaud. Thank you. Thank you very much, Michael Salla. Thank you for your time. For your time and for your generous communication. Okay. I look forward to seeing you all and meeting you in August. Yes. Yes. Yes, sir. Thank you. Thank you. Okay. Bye. Bye-bye. Aloha. Bye-bye. Aloha. Aloha. Yes. Bonjour. J'espère que tu as tout enregistré. Ben, j'espère, hein? Ah oui, Ah, c'est ben vrai, oui. ben oui, même si on a fini avec Michael Salla, Mais l'émission oui, se nous sommes continue. toujours avec vous, chers auditeurs et auditrices. Alors, non, Non. il est né en Australie, ça tout l'air. Et puis là, évidemment, là, on va clore quand même l'émission avec une opinion. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Eh ben moi, je suis ravi d'avoir pu parler avec Michael Salla, sur lequel mon film s'appuie beaucoup, puisque je me suis appuyé sur ses ouvrages et je suis très honoré que, un, il l'ait vu, Oui. et deux, il accepte de jouer dans la suite. Donc je ne peux pas dire pour l'instant aux auditeurs quel rôle il jouera, mais je le sais déjà, et lui aussi. Et lui Ah aussi. ouais, ben oui. Et deuxièmement, tantôt, hors antenne, je vais le répéter parce qu'il l'a dit tantôt, il a transmis le film à Laura Eisenhower, David Wilcock La et fille de Ike. Eisenhower, Eisenhower. le président des Corey, États-Unis. ouais, le président des États-Unis, ouais, Ouais. l'ancien président des États-Unis, et Corey Good. Alors, je suis très honoré parce que si Corey Good le voit, et Laura Eisenhower La et caméra, David ouais. Wilcock, Ouais. eh bien pour moi, comme on dit chez nous, je peux mourir heureux. Enfin, je ne vais pas mourir tout de suite, hein, mais Non, mais quand mais même. c'est une façon de parler. Et aller tourner chez lui à Hawaï, c'est pour moi l'occasion d'avoir un background magnifique avec un drone, étant donné que j'avais fait déjà dans le Nouveau-Mexique et aux Bahamas. Alors là, effectivement, le décor va être planté et ça va être magnifique. Et je suis très heureux qu'il ait accepté sans hésiter. Hein. Il a dit I'm Ouais. honored to play a cameo in your movie. Donc je suis très content. Alors Puis- oui, je suis satisfait. Puis il va falloir qu'on se revoie d'ici la fin de l'été pour revenir sur le sujet dont j'ai parlé un peu. On a parlé un peu avec. oui. Tu comprends? Les ouais. tridactyles, ce sont des Oui, êtres oui. momifiés Ouais. qui ont une apparence dans les détails parce que ça a passé sous rayon X, Mais ça a été analysé. tu sais que je sais que tu sais que je peux pas parler, mais que il y a un rapport avec le livre que tu as dans les mains. Une Oui. discussion qu'on a eue cette semaine tous les deux. Et comme par hasard, tu m'as dit, j'ai Ben une oui. surprise pour toi. Ben oui, dans Et le je voulais fond, te oui. montrer ça. Donc, Ah oui, on tout peut est, pas vous en dire plus pour l'instant, chers auditeurs, mais j'ai un rapport très étroit Parce avec. que au Pérou, c'est ça. on vient de découvrir des momies, Oui. plusieurs momies, Et oui. et qui laissent entendre qu'il y aurait eu 3 races distinctes dans ces Exactement. fameuses momies-là, Ouais, ouais. qu'ils n'ont pas d'anus. Oui. Curieusement, il y a des choses étonnantes qui se passent. Il y en a même qui ont... il y en a 3 œufs dans le. Il y en a dans une le- qui a 3 dans œufs. l'abdomen, ouais, exactement. Il y en a même une des races qui a le cou qui s'étire. Mm. Comme E.T., Exactement. mais comme une tortue. Oui, oui, oui. Alors, Et ça veut- au rayon X et au carbone 14, ils ont été datés de 6000 ans. Pas si loin que ça, Ben, il y non. en a une que j'ai vue, Oui. j'en ai vu une où c'était marqué 6000, alors peut-être qu'ils ont fait une erreur, mais je sais qu'il y a eu 400 aussi, 400. Oui, la plupart, c'est 400, autour ouais. de Ouais. 400 ans, Mais après quand- Jésus-Christ. Là. Mais Pas quand même. qu'il- Ouais, mais Oui, quand c'est même. ça. Ah ben oui, c'est Avec sûr. 3 doigts, je pense pas qu'il y ait
Non. créature qui soit... Puis ils ont tout passé au rayon X et effectivement, organiquement, les tendons des épaules sont reliés, donc ça peut pas être une supercherie. C'est ça. Nous, on a Radius cubitus. Oui. Eux autres, ils ont un seul os. Au lieu d'avoir 2 os. C'est quelque chose. Ben oui. Ouais. Alors à suivre, pour l'instant, le gouvernement péruvien n'a pas encore reconnu, parce que sinon ça serait patrimoine de là-bas, je sais pas, mais visiblement, c'est très. C'est très pas spécial. seulement que le gouvernement du Pérou n'a pas reconnu, mais c'est Les qu'actuellement, scientifiques. sur la planète, on Oui. ne doit pas. Parce que sinon, ça remettrait toute l'histoire de l'humanité en question. Il faudrait brûler les livres et changer l'histoire. Parce que si ça existait, ça n'apparaît nulle part. C'est ça. On n'en parle à peu près pas. Exactement. Mais là, c'est une belle revue que tu as. C'est celle de ce mois-ci? Non, cette c'est semaine? ça il y a quelques temps déjà. Ok, fait que je peux pas la trouver en librairie, moi. Non, non, tiens, regarde les 3 œufs. Là, Et voilà, les 3 œufs. Les 3 œufs dans son abdomen. Exactement. Et on dit qu'à l'intérieur, il y a des masses. C'est comme d'ailleurs, on a découvert dans les crânes de ces momies-là qu'il y a encore un cerveau qui est dedans. Exactement. C'est pas juste une boîte crânienne puis que le cerveau aurait fondu et séché. Là. C'est impressionnant, c'est des recherches qui ont été faites aussi par Thierry Jamin, le français. Voilà. Et là, je sais pas où ils en sont Je sais rendus qu'il y en a là-dedans, qui mais, contredisent, il y en a qui ridiculisent, c'est comme dans toute autre chose. C'est Dès qu'il y a facile quelque chose de qui dérange. ridiculiser un sujet, mais il faudrait prouver, expliquer ce que c'est si c'est une supercherie. Et il y a pour des grands l'instant, pontifs de certains laboratoires qui ne veulent pas perdre la tête ou c'est ça. perdre leur réputation. Alors, il y a autant se tenir en marge et puis tout ça. Bah écoute, c'est pas grave. On va prendre l'information puis on va l'utiliser. Ben oui. Ben moi, ce qui me renverse, c'est quand on écoute Michael Salla qui nous révèle qu'il y a des programmes secrets extraordinaires, font de la téléportation, ils passent dans des Stargates, là, des portails, portails, des portails des étoiles, là, la porte des étoiles. Exactement. Puis, tu sais, on continue à dire que ça va prendre des millions de dollars pour envoyer des gens sur la planète Mars. Puis là, on va retourner sur la Lune. Écoute, d'après ce qu'on entend dire dans certains des livres de Michael Salla qu'on vient d'entendre. Ça fait longtemps qu'on y est. C'est ça. Depuis 39, on est sur la Lune. Qui rit du monde de qui? Puis pourquoi on nous dit ça? Puis pendant ce temps-là, on nous dit le contraire? Ben moi, j'ai toujours dit que si c'était faux, eh bien, il faudrait qu'il aille à Hollywood parce que ça serait le meilleur scénario qui existe à date parce que les détails sont tellement stupéfiants dans les 3 ouvrages de Michael Salla, c'est quand même des pavés qui font 400 pages, qu'il faudrait avoir l'esprit très fertile pour inventer de telles histoires avec des liens, avec il y a des noms dedans qui sont dits, il y a des colonels d'armée, il y a des histoires, il y a toute une... Et ces gens-là, indépendamment, racontent la même chose. Donc il faut quand même pas oublier que c'est une enquête de terrain. Quand il est allé avec William Tompkins et tous ces gens-là, il y a quelque chose il faut les lire, les livres. Ah oui. Et quand on les lit, alors on va dire, oh, c'est des beaux romans, mais en même temps, il y a trop de détails pour que ça soit quelque chose de fictif. Ça, c'est mon avis. Stephen Greer, le docteur Stephen Greer, urgentiste quand même, il a réuni des témoignages très, très importants au National Press Club à Washington. Puis au bout de la ligne, qu'est-ce qui change dans le monde? Rien. C'est-tu curieux comment ça se passe, le monde? Ça va leur prendre quoi? Ça va leur prendre qu'il y ait un passage d'OVNI régulièrement, tu sais, à 7h30 le matin, puis à 3h15 l'après-midi, ils reviennent, puis le matin, ils repartent. Mais au Pérou, il y a des panneaux, un peu comme les sens interdits, avec marqué « Attention, passage d'OVNI ». C'est marqué. Oh oui, c'est vrai. Alors ça veut dire que c'est devenu tellement habituel dans le décor que « Oh, un OVNI, ah oui, ok, un lapin aussi ». Tu sais, les gens, c'est devenu habituel. Il n'y a que nous qui sommes comme super distants avec ça, mais il y a des cultures comme eux qui sont super habituées. Je veux dire, pour qu'il y ait des panneaux qui soient marqués, c'est quand même que c'est spécial. Oui, ça devrait nous atteindre quand même. Ben oui. Maintenant? Oui, une petite question, madame. Là, prenez un micro, là. Attends. Étant donné qu'on parle français. Eh oui, eh oui. Hein? Il est ouvert, le micro? Ça continue. Mais oui, bien sûr, nous sommes en direct. Ah bon? Ben parce oui. que moi, je m'attendais à avoir de la madame. traduction, moi, ce soir. Non. Bon. Non, la traduction, je ne sais pas si on va la faire. Moi, j'ai demandé au public qui était ici s'il comprenait. Non, moi, Et quasiment tout le monde a dit qu'il comprenait. Non, fait non, que je pas me suis moi, dit... là. Hein? Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir comme question? Elle non plus ici. Bon. On est au moins 2, là. Ben, les gens ne s'expriment pas beaucoup, hein. Fait que résultat... Vas-y, OK, continue. Pose ta question. Ben, Monsieur Trump, le président Trump, j'ai vu ça à C'est à vous en France. Oui. Qu'il a dit qu'il promettait de régler le problème du cancer, du sida, puis qu'il allait envoyer du monde sur Mars. Qui a dit ça, Trump? Trump. Ben, je pense que c'est vrai. Déjà, il a déjà commencé là, à annoncer la couleur. Les Français, ils ont bien ri de lui, là. Mais c'est facile de rire de quelque chose qu'on ignore. Déjà, c'est la première fois que... Alors, j'entends déjà les gens dire « Oui, il est pro-Trump ». Non, je prends Trump parce que c'est lui qui est président en ce moment.
Mais à date, quel est le président qui a annoncé sur son pupitre, à la Maison Blanche, qu'il allait faire la Space Corp? Personne. C'est le seul qui l'a fait. Alors, il faut quand même appeler un chat, puis rendre à César ce qui est à César. Peu importe qu'il ait fait des bonnes ou des mauvaises choses, n'importe quelle personne qui sera au pouvoir se fera descendre par le public. Oui, on aurait mieux fait de mettre lui, et ça aurait été lui, ça aurait été un autre, c'est la même chose. Alors il se trouve qu'il a une mauvaise réputation, comme beaucoup de gens en ont. La question, c'est Mais s'il a dit ça, ça veut dire je pense qu'il fait beaucoup de choses en ce moment. Non, mais ça veut dire qu'il le sait, que des remèdes Mais bien pour sûr le qu'il sida le et sait, le mais bien sûr, le cancer. bien sûr qu'il le Puis sait. lui, il a décidé qu'il allait le faire. Ben, grâce à lui, si ça le fait, ben tant mieux. Ben, tant mieux. Tant mieux, tant mieux, Tant tant mieux. mieux, tant mieux. Alors, Ben il oui. est au courant aussi pour Mars. Mais évidemment. Et je pense qu'à chaque fois qu'un président rentre en fonction, il a une petite valise, pas seulement avec les codes des missiles, mais avec aussi des choses en rapport avec les extraterrestres, parce que il faut qu'il le mette au courant. Et tous les présidents sont comme ça. Medvedev de Russie, il Et avait déclaré. exactement, justement. exactement. Ah oui. Hors Devant des caméra, la journalistes. fois où il avait... Oui, c'est ça. C'est ça que tu voulais dire, hein? Ouais. La caméra était... Il pensait qu'elle était coupée, puis en fait, ça continuait à tourner, puis il a dit qu'effectivement, C'est ça. dans sa manette, il y avait des instructions en rapport avec des êtres, des interactions avec des êtres venus d'ailleurs. Tiens, j'en profite pour remercier Monica Péloquin, qui est Oui. rendue au Belize, Ah au oui. Mexique, qui nous suit encore régulièrement. Et puis, elle disait que notre anglais n'était pas parfait, mais que Ah, c'était ben oui, bien oui, oui. suffisant pour se faire comprendre. On essaye de se débrouiller comme on On peut. s'ennuie d'elle, on s'ennuie de Monica. On a vu des Avez-vous photos. d'autres questions? J'aime ça, là, je trouve. Question micro. Ben là, vois-tu C'est vous des qu'au opinions? Québec, on va suivre Ah, le c'est- mouvement c'est une de question- régler pour une fois pour toutes le cancer, en tout cas? Bah écoutez, on va pas se le cacher que le lobby pharmaceutique mondial fait en sorte que ça sorte pas au grand jour pour plein de raisons, parce que ça rapporte plus d'argent malheureusement de voir des gens mourir que de les soigner. C'est triste, mais c'est comme ça. Si demain on guérissait tous les cancers, ils vont nous dire encore qu'on a une surpopulation et que si que ça, à mon avis, la Terre est assez grande pour tout le monde. Là, on Mais tombe je- dans les conspirations. Ouais, ils c'est vont ça, en c'est inventer ça. une autre maladie. C'est ça, mais oui, oui. Alors, je ne veux pas non plus être passé pour un conspirationniste parce que j'ai un avis différent des autres et je l'assume totalement. Je pense qu'on nous cache des vérités sur les remèdes qui existeraient, comme a dit Monsieur Salla, sur des vaccins qui rallongeraient la vie. Donc je pense que oui, il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a beaucoup de choses comme ça. Bon. Avez-vous d'autres questions, cher public? même Et on mon n'a pas son. des questions du... Oui. Alors oui, moi j'en profite aussi pour souligner le fait qu'on arrive à la Saint-Jean-Baptiste. Oui. Et c'est l'anniversaire de notre ami Jean-François Poulain. Et la mienne aussi. La tienne aussi? Bah oui, c'est la Saint-Jean. Toi, c'est? Non, mais moi, c'est la Saint-Jean-Baptiste parce que moi, en France, on fait les prénoms comme la Saint-Georges, la Saint-Jean. Ah la oui, Saint-Claude. oui, oui, mais c'est pas Ok, ta non, mais date c'est- de non, naissance. ma date de naissance, c'est le 7 juillet. Moi, j'aurai 50 ans le 7 Ah, t'es juillet. pas loin? Non, je suis pas loin. Hey, Et quand- Jean-François aussi, alors, est cancer. 24, ben oui, Eh ben voilà, 24 juin. juin, bingo. Puis là, le 21 juin, c'était la fête de Denis Guy. Oui, je sais, je lui ai souhaité. Tu lui as souhaité. Mais Ben, oui, moi, oui. j'attendais l'émission pour le souhaiter publiquement parce que Denis, Eh bien, oui, qui a été un acolyte pendant des années. bonne des fête, années. Denis. Ah oui, les choses continuent, la vie Exactement. continue. Et puis moi, j'ai pas osé demander à Michael Salla si 2023 signifiait quelque chose pour lui, Mhm. mais je lui en ai parlé de prophétie dans l'émission qui est réservée au Club CRÉÉE. Ouais. Et on voit qu'il dit oui, mais les choses peuvent changer continuellement. Ah bah oui, bien C'est, sûr, c'est pas, l'avenir est en perpétuel mouvement. Oui, c'est Si ça. plus est, des gens puissent manipuler le temps. En plus, En plus, les voyageurs du temps. Montauk, Philadelphia et le CERN. Oui, aussi. Bon, donc, ça c'est Mais encore un autre là, sujet. ce qui est étonnant, c'est de voir que... Ah oui, puis là, ben, Trump qui veut Oui. que la La Space Federal Corp. Reserve Bank Oui. n'appartienne plus à des intérêts privés, Ah ben oui. mais qu'elle retourne au peuple. Et voilà. Alors, Et ça, c'est négatif ou c'est positif gros. hein? C'est très positif, Bon, ben voilà. mais pour les bankers, Eh, c'est pas positif pour eux. c'est que d'ici la fin du mois de juillet, tu sais, on a toujours dit que ça va être entre mars et juillet cette année qu'il Oui. va se passer des choses Il paraît. incroyables. Oui, On est dedans. On Ah est ben, dans en plein la période, dedans, oui, puis il oui, reste oui. à peine un mois. Là. exactement. Parce qu'autour du 21-22 juillet, on aura fait le cycle qui était prévu. Alors on a fait une belle émission avant tous d'y passer. Ouais. Moi, je suis surpris pour ne on pas va dire... shifter, on va pas mourir. Moi, je veux dire, un gars qui a écrit 4 livres, tu les avais, les 4 livres? Oui, de je les ai. Ben, tiens, Geneviève peut les Eh bien, Ah, tu c'est, les as?
C'est Jacinthe qui a pris la place de Geneviève. Jacinthe, il y a une image, on voit les 4 livres de Michael Salla. Ah, là, j'en ai plusieurs, je ne sais pas si on les voit est ici. en quelque part, là. Mais, Bah là, j'en ai 3 parce que le 4e n'est pas encore sorti. Marc non, c'est va, ça. va le traduire, je pense, d'ici décembre. Marc Vallée, Ariane. Pour l'an prochain, qu'il m'a dit. L'an prochain, pardon, excuse-moi. Oui, le 4e. Oui, Donc. celui-là, c'est ça, Jacinthe, exactement. Ça, c'est les fameux Je 3 fais de la livres publicité pour les livres de Michael Salla. de Michael Salla. Ben oui. Mais regarde, là. Et Écoute, un gars rappelons- qui a publié 3 gros livres sur le dossier de l'ufologie. Oui. Et il n'y a pas plus de gens que ça ce soir pour venir parler avec Michael Salla en direct. Parce que c'est parce que c'est quand même une minorité quand même des gens. Moi, des gens que je dis Michael Salla, ils me font ah bon, c'est qui? Ah ouais? Oui, même Nassim Haramein, ah c'est qui? Tu sais, c'est comme Ouais. c'est un sujet qui est quand même particulier. Donc, c'est pas un sujet qui est passionne. Parce que si les gens sont passionnés par l'ufologie, ben ils vont connaître Michael Salla. Mais c'est quand sûr. on leur parle, par contre, avec ce qu'il dit, ça passionne quand même. C'est Oui, passionnant. mais c'est tellement gros qu'on Ah a bah oui. l'impression que ça se peut pas. Non, c'est ça, c'est du Star Trek, du Star Wars. Ouais. Là, on rentre dans des oh là là, les extraterrestres, ok, minute, là, ils sont chez nous, ils font du trading avec les gens. Wow, Ouais. c'est comme c'est trop d'un coup. Le voyage dans l'espace, le voyage Ouais, dans le temps, exactement. toutes ces choses-là. Ouais. Ben oui. Ben oui, hein, on en parle. Alors oui, alors Ben oui, ça sont les 2 productions de notre ami Jean-Charles Moyen. Vous les reconnaissez, c'est sûr. C'est la page couverture, mais ça, c'est en DVD, là. ouais, c'est en DVD. Donc, il en reste les plus gens- beaucoup. Après, je ferai plus que de téléchargement, donc il en reste quelques-uns et après, ça sera fini. Ça va être par téléchargement. Pas de téléchargement. Là, pour l'instant, l'édition DVD, c'est collector. Donc ceux qui l'ont, ben gardez-les parce qu'il n'y en aura plus d'autres. Oui, c'est ça. South Shore, Rive Sud. South Shore, Rift Sud. Alors, et South Shore n'est pas disponible en DVD. J'ai juste fait la cover pour, Ah, pour, OK. pour montrer, là, mais parce que j'en Ça vois pas des n'existe DVD aux pas. États-Unis. Non, ils vont télécharger, Oui, c'est ça. mais ils ont tous Regarde, les téléchargé. médias sont bouleversés par justement l'Internet, l'électronique et tout ça. C'est complètement changé. Oui, Le mais comme je monde te disais change. tantôt, le monde entier, ça va du Nouveau-Mexique en Arizona, en Chine, au Japon, en Corée. Ouais. J'ai eu plein de gens qui ont acheté le film à Hawaï, hein, Mhm. en Australie. Merci Michael. Ouais. Donc c'est mondial là maintenant, ça y est. C'est pour ça que les gens ne se déplacent plus pour venir parler avec quelqu'un. Ils peuvent le faire de chez eux, soit en écrivant Exact. dans un Facebook ou en écrivant dans un... Exactement. Mais le contact humain, c'est quand même important. C'est Ouais. pour ça que moi, quand je le diffuse en salle, j'aime bien avoir parlé aux gens, avoir des questions-réponses. J'aime ça, moi, le contact. Il n'y a rien de mieux. On se fait des amis, on se fait des relations, et puis Ouais. c'est ça. Bon, Geneviève, est-ce que ça fait 1 heure que nous sommes en onde? Parce qu'on avait commencé avant que l'émission soit en onde, alors ça fait 57 minutes. Fait que au début, on était avec Michael Salla depuis un bon bout de temps quand on a commencé à faire l'émission pour Ouais. le Vidéo Randia. Numéro 25. 25e, il y a 52 semaines dans l'année. Exact. On est au 25e, donc on est vraiment au milieu de l'année, là. Carrément. Exactement, oui. Ouais. Et c'était ce soir, le 22 juin, Ouais. la journée la plus longue Oh, mon d'éclairage. Regarde, il fait encore clair. Dieu. C'est vrai, c'est vrai. Si je tourne la caméra au ciel, là, on va voir qu'il va faire encore clair un petit peu. Eh oui, Eh oui, on voit. on voit la lumière bleue, notre étoile filante, ou bon, on voit encore dans la pénombre un peu la silhouette du ciel et tout ça. Et on avait un beau feu de camp ce soir, comme d'habitude. Alors, elle s'est défaite. Voilà. Alors, on vous dit donc bonsoir et à la semaine prochaine pour nous retrouver à un autre vidéo Randia. La semaine prochaine, ça se peut que entre le jour de l'an, pas le jour de l'an, oui, entre le jour de l'an, de toute façon, c'est vrai que ça va être entre le jour de l'an et Noël. Mais, Tu veux encore un peu de whisky Oui, non, pas du tout. C'est ça. Mais ça va être quelqu'un qui va nous parler un petit peu de rapport entre la politique provinciale, fédérale et le New World Order, le nationalisme ou le mondialisme, le nouvel ordre mondial. Et qui est cette personne? À voir la semaine prochaine, vous verrez bien. Et puis, au cours de la semaine, on va faire comme on fait souvent, un vidéo pour le Club CRÉÉE. Puis après ça, le samedi soir, on est ici autour du feu de camp, si la météo le permet. Voilà, ben merci. Ben, merci à toi de m'avoir reçu puis de m'avoir donné l'occasion de parler avec le grand Michael Salla. Ben, oui, Parce que ben, c'est quand même... timing is everything. Ah ben oui, en ce moment, je suis les étoiles et elles me le rendent bien. Ben oui, je lisais la chronique d'un journal de Montréal de celle qui a fait un petit aparté sur Richard Glenn et Sophie Oui, Durocher. oui, Elle disait, je comprends pas que lorsqu'ils ont fait des remises de trophées oui. pour le cinéma, il n'y a Oui. pas longtemps,
on a complètement oublié de parler du film La chute de l'Empire américain. Elle dit probablement que c'est parce que, Parce que vu le nom déjà. le réalisateur il est rendu d'une autre génération. Puis tout ça. Moi, je pense pas. Moi, je pense que c'est parce que le film était sorti il y a trop longtemps. Timing is everything. S'il était arrivé avec son film 2-3 semaines avant la remise des trophées, il aurait rentré, il y aurait eu plein de trophées. Non, c'était passé. C'est pour ça que moi, je vais en ramener pour nous. Oui, all right. Ouais. Je m'inscris pour ça, là, partout. Ben oui, c'est bon ça. Et c'est cet été. Ah ben, Geneviève va lancer le générique. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Vous venez d'assister aux vidéos Randia de la semaine du samedi 22 juin 2019, le numéro 25, directement de Mont-Saint-Hilaire. Notre invité ce soir était nul autre que M. Michael Salla lui-même, live en direct via Skype, ainsi que notre ami qui est avec nous, Jean-Charles Moyen, le réalisateur, créateur, concepteur, producteur, monteur du film Rive-Sud, Origin, South Shore Origin. Ne manquez pas d'aller voir le complément de notre ami Gilles Surprenant qui est avec nous et qui met toujours beaucoup d'informations complémentaires. Dès qu'on aborde un aspect d'un sujet, paf, tout de suite, il rajoute plein d'éléments. Bonne fête, Jean-François Poulain, celui qui met la version MP3 In my presentation in Montreal in August about traversable wormholes. His theory of traversable wormholes, stargates, that this all links in with his idea of protons being black holes, and what that tells us about our physical body and the possibility of one day being able to use stargates very widely, that people can develop and use these things. Et oui, Michael Salla sera en conférence à Montréal au cours de l'été qui vient. Et c'est nos rencontres jardin des samedis soirs lorsque la météo le permet, directement à Mont-Saint-Hilaire, sur la rive sud de Montréal, l'autobus numéro 200. Et là, ça vous prend un cellulaire pour nous appeler quelqu'un qui aille vous chercher en bas de la montagne. On est chez Richard Glenn tous les samedis soirs lorsqu'il fait beau, en direct. Et ça débute, mettons, 19h30. Ça se termine vers 22h30. Et à travers ce temps-là, on enregistre le vidéo Randia de la semaine. Mont-Saint-Hilaire, c'est une belle montagne, une belle occasion pour se ressourcer dans la nature. C'est un rendez-vous. À bientôt. Bonne semaine.